మహారుచికి స్వాగతం. ఈరోజు మహారుచి ఛానల్లో క్యారెట్ చుక్క కూర రోటి పచ్చడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఎండుమిర్చి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఎండుమిర్చి ఫ్రై చేసుకున్న ఇదే ఆయిల్లో క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఈ క్యారెట్ ముక్కల్ని కొద్దిగా మగ్గనివ్వాలి. ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇదే ప్యాన్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. తర్వాత చుక్క కూర వేసుకోవాలి. రోట్లో వెల్లుల్లిపాయలు, జీలకర్ర, రాక్ సాల్ట్, ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న ఎండుమిర్చి వేసి మెత్తగా దంచుకోవాలి. ఎండుమిర్చి మెత్తగా నూరిన తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా పసుపు, ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న క్యారెట్ వేసుకోవాలి. క్యారెట్ మెత్తగా నూరిన తర్వాత ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న చుక్క కూర వేసుకోవాలి.
పచ్చడి తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత తాలింపు గింజలు, వెల్లుల్లిపాయ, ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. తాలింపు కొద్దిగా మగ్గిన తర్వాత కరివేపాకు వేసుకోవాలి. తాలింపు ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా నూరుకున్న పచ్చడి వేసుకోవాలి. రుచికరమైన క్యారెట్ చుక్క కూర రోటి పచ్చడి రెడీ. ఈ వంట మీకు నచ్చినట్లయితే మహారుచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.